Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan mpenzi mtazamaji popote pale ulipo. Kama kawaida, siku ya Jumamosi ni siku ya kudunda viwanjani. Uga ni Al-Huda katika Al-Huda TV ambayo ni mwongozo kwa umma. Tunakupa kila kitu ambacho unahitaji kukijua katika ulimwengu wa michezo. Tutakueleza mengi kuhusiana na EPL, tutakueleza mengi kuhusiana na KPL imeisha na ligi zingine zote za ulimwengu. Pia tutakueleza kuhusiana na Afro Basket na Paralympics ambazo zinaendelea katika sehemu mbalimbali katika mji wa Tokyo. Pia nitakueleza kwa ufupi tu Kenya ilifanya vipi katika mashindano ya dunia ambayo ilimalizika majuzi. Wakenya walifanya vizuri sana. Niliwasikia wale wadadisi wakizungumzia swala hilo Jumamosi iliyopita, lakini tukamaliza siku ya Jumapili tukiwa juu kabisa. Mimi naitwa Nur Said na kukaribisha kwa moyo mkunjufu katika halua yetu ambayo haina makombo, halua ya michezo. Dunda nami ili tuweze kuzungumza. Ukinipata viwanjani niite mshambuliaji aliyestaafu. Mimi na Cristiano kwa mabao tunapelekana hapa na hapa, hapa na hapa. Ingawa mabao mingi nilifunga katika ile mchezo wa juala. Unajua ile zile bola ambazo zinatengenezwa na mrija ile, alafu mabao zinakuwa tele. Kuna siku moja nimechenga kila mtu, nimeenda kufunga, hakuna goli bwana. Kumbe wenye manguo walichukua nguo zao na hizo ndo goal post. Ikabidi bao yangu isihesabike. Karibu sana. Leo nina wageni katika studio. Kabla ya kuingia katika mipangilio ambayo tumekupangia kuhusiana na michezo ambazo tutazungumzia ulimwengu mzima, nina wageni katika studio kutoka katika academy moja ya hapa mtaani tuliopo South B. Wajua tunapozungumzia South B, ndugu yangu Lawrence kijana tosha, yeye hujua tu South B United, South B Sports, South B All Stars, Kenya Police zingine, lakini hajui kwamba kuna akademia ambazo zinawanoa hawa vijana ndipo waweze kufika katika zile nyanja za juu katika michezo. Na leo nina coach, wanamuita wenyewe Coach Kolo. Najua wengi wanamjua sana katika anga hizi za soka, na vile vile kijana mdogo pia kutoka akademia ya Cheza Sports Academy. Kolo, karibu bana. Shukran na furahi kutualika hapa Cheza. Angalau tuje mtaa tukubali. Tuambie kile tunafanya kusaidia watoto wadogo ambao wanataka kucheza mpira na kujitengeza kisoka. Naona katika jacket yako pale tick, alafu umepiga CO. Hebu kwanza tuanze na kujua hii CO inasimamia nini, kisha tukujue Coach Kolo umeanzia wapi, pengine umecheza ball ama vitu kama hizo. CO chocha kidogo tu za masifa ile ya design kama zangu. Sio jina langu, initials zangu Coach Collins. Hata au pia waweza sema Collins Olimba. So tiki nayo wajua Nike kidogo branding kubalika, lakini wewe si addict bado na pepea mimi mwenyewe Nike, lakini Cheza imependa Adidas yenyewe. So uko pote. Mimi mwenyewe mpira nilicheza juala sana nyumbani. Nikaja secondary school angalau nikakutana na Adidas. Kwa tuwaita hivyo huko nyumbani Western. Adidas. Alafu kutoka pale skuli jua mgutupu pale sana nyumbani. Pale Bungoma wanaita kewa. Ile ya kando ya mto. Ukija hapa shule angalau tunagonga mpira Adidas zile enzi zile. Mpira ulikuwa kilo kama 20 bwana we. Kicho ukigonga kweli umegonga, unasikia ngoma umegonga debe la kweli. Ikaja hapa nikamaliza secondary school. Nikaingia angalau tu safari zangu tu nikingoja kuja university. Nikawa pale Mombasa. Rafiki yangu mmoja ambaye alikuwa jamaa la Arsenal kaniambia, wewe unajua mpira sana na mimi huwa nashughulika na vijana wadogo. Akili yako mpira kidogo unaweza ileta hapa. Unisaidie. Hapo ndio nikaanza kufanya naye kazi pale mtaa Mikindani Mombasa. Timu ilikuwa inaitwa Cool Boys. So kwa miaka miwili nikiwa pale mtaa Mikindani Mombasa,
nikasukuma wao vijana. Na nashukuru Mungu kwa sababu wale vijana hata wakati nilitoka huko kama 4 5 walikuja Nairobi wakiwa watu wazima, juu niliwaanza mpira wakiwa 10. Wako huku Nairobi wanacheza, mmoja anacheza hapo Murang'a Seal NSL. Lakini nilimtoa kwa nyumba akiwa miaka 8 pale Cool Boys. Lakini wajua your first coach is your only coach. Of course. So ile dearness ya mimi ndio alikuja akaishi na mimi hapa akiwa ukubwani. Ndio akaja mpira. Kufika wakati nilifaa nije campus university, nilisoma tu hapa TUK. So hapa nilikuwa naishi hapa South B tu. Hapa hostel. Kukua pia na team inacheza hapo. Ilikuwa inaitwa Cheza. Hapo ndio niliingia cheza. Ilikuwa inaitwa Cheza Africa juu ilikuwa primarily watoto wa ghetto. Ilikuwa tunashughulika na watoto wa slum. So kando na wengi wale waliharibu help zao, mimi yangu yote niliweka Cheza Africa. Kuna wale vijana. Wengi wao sasa hivi ukienda hiyo South B All Stars ile ulitaja, timu nzima ni Cheza Africa. Okay. Kwa hivyo majority ya pool wa wachezaji wako katika hizo timu. Ndio barabara imekuja. Wamepitia Cheza. So hivyo ndio barabara ikaja tuseme tutengeze Cheza Sports kama franchise ya Cheza Africa. Na hivyo ndio barabara hii imeshika moto. Naona uko na kijana mdogo hapa ambaye ni pengine future katika soka ya Kenya. Angalia kamera uambie wasikilizaji wanaotutazama jina lako na unacheza position gani huko katika ile inaitwaje age group gani katika academy? Mimi jina langu ni Tenuka Ranawira. Nacheza number 10 yaitwa center attacking mid. Na nacheza age group under 15, under 17 na senior. Okay. Tenuka, your name is a little bit ngumu kidogo, utanisamea. Tangu umejoin pengine Cheza lini na pengine umemjua coach Kolo kutoka lini? Kutoka jani zangu nilitoka kutoka Mombasa. Nilikuja kama vacation huku Nairobi, nikapata Cheza Sport, nikaona ni mzuri, nikarejea Mombasa. Sasa tukahamia huku. Sasa nikaona Cheza Sport itanipandisha juu. Wajua mtu akikuona muonekano wako atafikiri pengine umepiga look, umepiga swag. Hebu ambie wewe unatoka nchi gani kwanza? Mimi I'm mixed. Natoka Sri Lanka, Kenyan and German. Sri Lanka, Kenya, German. Ndio kwa maana unakaa ule anaitwaje ule miliwa hapana. Kuna huyu wa Manchester City alienda Bayern Munich. Anaitwaje? Wacha nini? Leroy Sane. Uone kama kuna Sane hapa. Unajua ukiona umelaza mwenyewe nywele hivyo unaweza sema huyo kijana ana swaga, wajui nywele yako hiyo kwa sababu ya ile asili yako pale umetoka. Hebu tueleze discipline katika Cheza Sport iko aje? Discipline ni one of the key kwa football. Sasa lazima Cheza Sports imeonyesha maplayer wengi kwa discipline. Without discipline huwezi enda mbali. Wazazi wako wanakusupport katika jani yako hii ya football? Wazazi wangu wananisupport kabisa. Everything kama boots nikitaka nauliza napata kila kitu. Are they proud of you? I hope so. You hope so? You're not sure? I wish they were around. I ask them, are you proud of Tenuka? Watuambie hivyo. You know, in Kenya most of the time watu tunaambiwa hizi football ni just waste of time na nini. But tukiangalia Kolo, you will agree with me, tukiangalia sasa hivi dunia tunayoishi, soccer is life. Soccer pays very well. Kuna wachezaji wengi ambao wamepitia soka na Saida are doing well. Michael Olunga, the Lion mwenyewe, akina Ayub Masika, tumemwona juzi Luis Terra wamekwenda majuu. Hebu tueleze pengine Cheza Sports what are some of your achievements so far mpaka saizi? Mwanzo ku back the point that soccer is life. It's like pale Europe soccer is a multi-billion industry. It can't die. In Europe, kando hapa sasa Kenya ukija, probably we depend on horticulture, maybe tourism kama major income for the country. Pale Europe, soccer iko among top 10 income earning industry. So
it's a very very big industry economically. Na ikija sisi kama wa Kenya, there are many aspects that we can benefit in terms of soccer. As a society, mpira hauchezwi tu na wale wanataka kupata riziki kwa mpira. Football is a sport, also is a social sport, ile ambapo it's a team sport ambapo watu wana interact, wanakuja kukuwa na aspects zile za maisha. You can if you participate in team sport, aspects of temper, aspects za discipline, teamwork, kind of self acceptance are very necessary and will be there as a necessity if you participate kwa team sport. Sisi cheza in our 7 years of existence. Football wise, we have a lot of achievements. Just to mention a few, yule South Sudanese women's national team captain, wajua tulijua tutatoa Harambee Stars after mchezaji wetu wa kwanza kucheza Harambee Stars. To our surprise, our first international is the captain for the South Sudanese women. Anaitwa Amy. Anaitwa Amy Lasso. So you can imagine, yule mwanzo hata alicheza tukiwa tuna girls team. Alinoa kipaji among boys. What? Na akajoin Makolandas, hivyo barabara yake ikaanza kusonga. Sasa yeye ni captain. Sasa yeye ndio captain South Sudanese Women's National Team captain. Kwa sasa hivi anacheza kule South Sudan. Na mambo mengine ni on the football ground, ni kama kuna one of our players who's still too young, at 19, still is featuring for a nationwide club, NSL Murang'a Seal. Amepropel hiyo midfield, hiyo ndio ilikuwa first season, na amepiga pale. In terms of social impact, if Wata community, I can tell you, has been safer with the activities Cheza tumefanya za kusupport the talents there, by engaging the youths pale kwa football. We've safeguarded a lot of them, and not only that, some have even been able to create an economic front by bits. Kama yule photographer unakuja unamuona pale Cheza, ama ni photographer, ni kijana mdogo alicheza hapa Cheza, mshowe alilani ile passion. Sisi mimi nilimuona akipiga na simu kidogo, anapenda picha, nikamfundisha photography kidogo, akafundisha design, so anaenda apata, ana create a career. Yes, he could interact with this community through football, but eventually niched it and became something else out of football. In fact, that's our very important and satisfying success, ile ku impact community. Juu half of our population are slum students. Cheza ni ya kibabi, as they say. They call it Man City South B. But yule mtoto wa ghetto akija, ana feel home. Sisi tunamuonyesha you can't be a desperate person. Tutahakikisha apate uniform, tutahakikisha atafute viatu, asahau zile shida zile akonazo kwao, asahau his past or where he comes from. Tujaribu to elevate his life. Appreciate football can be something. In the essence, tukimanage vile anaweza ishi na wengine, vile anaweza appreciate everything na is work kuepukana na mambo ya crime na vitu kama hizo. So hapo ndio mwanzo we are really keen to cooperate with society, to increase the intake of kids in early football, kwa sababu once I play football at an early age, it can be something that can safeguard me in my teen and my adult life. All right. So very key. Hapo ume package vizuri sana, nafikiri tumeelewa. Tutarudi kwako. Tenuka, who is your icon in football? Unamtizama nani anapocheza, na mhusudu unasema mimi nikiwa kama nitacheza
basi nitacheza kama huyu ama zaidi yake. Usiseme mimi nisha retire. Player nampenda ni Ronaldinho. I dream to become like him. No wonder you look, aspire. you have placed yourself like him. That was a wizard. He was a wizard in football. I've not seen any footballer kama Ronaldinho at the moment. Confidence wise, kuteki watu, unajua kuteki wase. Kocha hajawahi kuambia mchukue huyo pige bao, usiogope. Unajua ndio lugha ya makocha. Kwa hivyo unataka kuwa kama Ronaldinho. Na hapa Kenya je? Hapa Kenya. Na aspire kuwa hapa Kenya. Na aspire kuwa kama Keegan. Ndemi Keegan. Huyo atanieleza coaches. Hapa Kenya unajua mara nyingi akina Lawrence wanacheza season moja alafu wanapotea uwaoni tena. Anakuambia hii bola ilipi bana. But I know uko na good grasp coach anachokuambia unafanya uwanjani. But again, tell us about school. Wewe uko shule ama wewe unacheza tu ball? Mimi niko shule, niko year 10. Wapi? Kitengela International. Year 10. Yes. Year 10 ndo form 3. I think so. In Kenyan system I think it's form 3. I think so. Sisi tumezoea class bwana. Lakini imetoka by the way. Sasa tunafanya grade. Sio CBC. Kwa hivyo shule, what maybe activities do you participate in school? I know football lazima hiyo. All round. I do athletics, swimming. I do a bit of cricket. Of course, I wanted you to mention that because Sri Lanka akina, I know cricketer Sri Lanka anaitwa Muralitharan. Yeah. Something like that, yeah? You see, I know some. So I thought when you said you are Sri Lankan, I thought Cheza Sports had cricket somewhere. But coach has really told me something that is very important. Asia, there is very good football. Our Michael Olunga is there, and is playing very well. Akina Ayub Masika, they have been there. So I think kunayo tu, but ile hype ndo haijafika, right? Yeah. So if maybe now you play very well, coach is impressed with you, anataka kukupeleka club, because clubs will always come to academies to look for players. In Kenya here, which club would you like to play for? Bandari. Why Bandari? Because umetoka Mombasa. Yes. So it's like my home team. So it's like a national pace I would like to be in. Okay. Kwa hivyo wewe unataka kuwa Bandari. Jamani, kocha Bandari akina Modo, mnamsikia? Kasambungo Andre. Bwana mdogo amepiga blue mwenyewe kama tu timu ya nyumbani ya Bandari. Kwa hivyo inapofika time yao umtafute Tenuka namba 10, hatari sana. Nani anapiga namba 10 Bandari? Sasa hivi ni William Wadri yule Mganda anaitwa Wadri, sio? Na pengine majuu, when you now want to go and play outside Kenya, what is your favorite team? My favorite team, PSG. I just want to play with Messi, Neymar, Mbappe. But they will not be there when you grow and you go to PSG. Okay. Or you just be proud of yourself. Yes. That I played in a club yenye Messi alicheza, Ronaldinho alicheza, JJ Okocha alicheza, Ibrahimovic. Mimi nilicheza PSG ile ya Kisumu. Ya Kisumu. Nitarudi kwako, acha nirudi kwa coach. Coach, kuna watoto sasa hivi wanatutizama na wanamuona Tenuka, wana feel mbona mimi nisikue pia niko cheza, angalau na mimi pia niweze kupata skills za ball, niweze kupata niweze kutengeneza future yangu, especially wale ambao wako katika unajua huyu yako grade nini? Year 10. Kuna wale wako form 1, form 2. Sijui recruitment yenu kama Cheza iko vipi? Yeah, Cheza iko open to any willing footballer between 4 years old and 20. But we partake beyond 20 to recruit, because we give our 20-year-old a 3-year period kucheza senior level as we prepare them for a professional stint. So any student, any person, any player, boy or girl, between 4 years and 23, karibu waweza kuja pale Rele Training Institute. But information yetu kuipata rahisi. Ukiingia Google, piga Cheza Sports,
utatukwai. Usipowahi hivyo ingia tu direct www.chezasports.co.ke. Hapo utatukwai na open registration kwa mtu yote anataka ku learn football from 4 to 20 years. From 4 to 20 years. Na pengine watakuuliza wase wa mtaa tunalipa ama kuna vile mnatupiga ma scholarships? Talanta hujiuza. We open scholarships to less privileged students who after a period of 2-week kind of a trial we assess your attitude, your basic level, football ability, your technical level, your mindset, your willingness to learn, and mostly cooperation from parents. But at the moment, wale wenye wana bahati kwa sasa, particularly for the next month, it's open for girls. Girls hao aina hata tutafanya assessment. Tutakupa hiyo scholarship. Okay. Yeah, but scholarships are open based on your ability, tusisahau hiyo, and attitude and levels of kind of keenness to improve on the game and learn. Kwa hivyo mimi nabeba tu magwanda na kama pale Railways Training Institute. Na gwanda. Unaweza cheza, unataka kucheza, mzazi anataka ucheze. Kwa sababu mzazi akikuleta it has more weight. Kuliko wewe kujileta. Wajua mimi nilipopiga gwanda mara ya kwanza nikipiga mechi nilikuwa na shida sana. Tulikuwa tumezoea kupiga mguu chuma. Upiga mguu chuma msee, upiga ball inakwenda bananas, unashtuka. Anyway, let me come back to you, man. You know you're my friend. So you've said you are an all-rounder. Unapiga swimming, unapiga football, unapiga cricket kiasi. Would you like to represent Kenya or maybe Sri Lanka one day katika Olympics or any other major tournament? Right now I'm not thinking of that. I'm thinking of just trying to get to a higher level than I am. So once I reach there, I have more options. Country I have, that's no problem, because once I am at the top, they will come for you. What are your strengths on the field? Control, my first touch passing, dribbling. Yeah. How many can you dribble? If I tell you now to dribble, how many? I can do a lot. You can do a lot. Yeah. Left and right or just right? Both. Your strong leg ni right or left? Right. Okay. All right, that's good. Ronaldinho is a lefty or righty? Righty. So you want to be like him. Okay. Now pia unajua mara nyingi wanasema wale vijana wa kucheza ball ni wase wa kutoka mtaani na pengine class wako chini kidogo. How is your performance in class? I want you to inspire some boys who are watching you right now. Wajue, how is your performance in class and how also is your performance in the field? So football goes together with school. So I have gone to several academies. They say that without school, they will not let you play. Okay. So right now I'm committed in both my studies and football. So you go to school, you come for training. Okay, that is amazing. I like that. Sasa tutakuambia utudribulia hapo kiasi tukielekea kumaliza kipindi. I want to let you guys go, but before that nataka kocha tuelezee pengine Cheza Sports wana participate kwa tournaments gani pengine, kwa sababu you can't just say that sisi ni academy tuko na watoto lakini hawaonekani wale watoto. So are there any tournaments ambayo mna participate ndani kwa sasa? Yeah, I'm proud to say Cheza is has a very good standing, particularly with the Kenyan Federation, as we are ranked a very top elite academy, top 10. We're even privileged to be fronted to FIFA as one of the 3 academies in the country to do the FIFA grassroots assessment that was led by Arsene Wenger. And we gave a report and the feedback on our ability. So football has some pillars. The education, in that ile mpira tunaifundisha vizuri, walimu wetu wa makocha wanaijua. Cha pili ni placement, very important. Placement ni ile level ya
huyu mchezaji akitoka hapa anapata nafasi, na hiyo inakuja kwa participation ya activities kama tournaments, exposure, just documenting players. We have been privileged to participate in some major tournaments. In the 2017 we partnered with the Elite Soccer, took some boys to Dana Cup in Denmark, one of the third largest tournament in the world for youth. Hiyo kina Ibra wali participate sometimes. The second, we are fond of the East African tournament in Arusha. Pasipo COVID 2020, the edition, the most Kenyan teams didn't take part, but we intend to take part in the under 20 level this year, December. East Africa, Arusha Chipukizi. We have local tournaments we organize. We have a local league, one called the Academies League, where we come together as academies. We participate in the federation leagues. We have some teams that are the levels, the under 20 level, under 17 levels that are recruited. There's an under 15 federation league that given responsibility by the federation to lead by the region, the Nairobi region. West region, which we are just trying to work out on the logistics and issues. Then we run that league. So I've also heard your name. Nimesikia jina lako sana katika Chapadimba. Yeah, we've participated in the Safaricom Chapadimba. The edition that South B United represented Nairobi. We worked together with the South B United, the team. Once we were kind of eliminated in the first round, we combined the team, because that's usually how it works. So 4 of our players were part of the Chapadimba squad that went all the way to the nationals representing Nairobi in that. So it's a very vast, we are open to even more. Okay, I love that. Kwa hivyo mtazamaji mwenyewe unajisikilia, usiseme kwamba mtoto wangu ana talanta kisha unamlaza pale nyumbani, hutaki kumpa fursa ya kuweza kutoka kwenda kucheza. Mwalimu, pengine utueleze trainings huwa zinafanyika vipi, kwa sababu tunajua watoto wanakwenda shule. Ya kweli, trainings ziko na classes, kwa sababu kila class na age group. Mostly now that the schools are open, most of our students are school going. If not most all, kuna wale maybe international school kwa on break, wamekuwa na train on midweek. But classes zetu are on weekdays, evening from 4 p.m. That's particularly for U17 level going upwards, because those ones are the ones that can afford the time of class. Then weekends, Jumamosi saa 12 class ya kwanza hadi saa 3, kutoka saa 3 saa 7 saa 8 saa 11 class zile zimepangwa. Jumapili afternoon. Lakini kwa kesho, for instance, tutakuwa na exception. Sema U12 watakuwa pale police band nyuma ya Capital Center tournament. Kuna tournament ya under 12 mtaa. So tutacheza kuanzia saa 7 hadi saa 8. Wale wengine U17 na senior watakuwa leagues. Kuna wale wanaenda Kitusuru, kuna wale wanaenda wanaenda hapa Pumwani. So activities bomba weekend mzima. Naona iko sawa kabisa. Mwalimu, nimalize na swali kwako. Naona wewe unajikaza sana kuwainua vijana katika talanta zao na soka na nini, na pia kuwa shape discipline wise, kwa sababu nikimwangalia rafiki yangu bwana Tenuka hapa, naona discipline ako fiti, namna anavyoji express ako fiti. Niko sure hata kwa uwanja pia miguu inaji express the same, si ndio? Hebu tueleze wewe, kwa maoni yako, the state of soccer in Kenya, wewe unaionaje? Yeah, we are at best in terms of football development. Yeah, kwa sababu makosa kubwa wa Kenya tunajaribu na mpira, we want to make football from the top. Ukisikia there are a lot of criticism towards the federation is not regards to football development. It's mostly towards KPL kikombe inakaa vibaya. Personality. Ati national team imefungwa. Under 17, under 15 levels unapata wana participate one-offs. So kuna basics za kufanya mpira
ambayo tunaweza fanya hata itachukua miaka 2-3 na tuta make a lot of steps. So kwa sasa inafanywa na maybe people in individual capacities, but inafaa kukue na deliberate effort ya kudevelop football grassroots, particularly not necessarily to support cheza, but hata parents wao wenyewe wachukue mpira kama education. Mpira si kucheza, mpira ni education at a lower level. People that support the game in terms of funding, the governments avail facilities. Pale Railway Training Institute tunalipa ku access kiwanja. Utapata team nyingi za grassroots haziwezi lipa. Hapa within the South B area viwanja kidogo. So development haijakuwa embraced. Nashukuru the new curriculum has made it will even be possible to examine the sport or any other activity. PHE, So Kenya tuko kwa sheki. Unapata federation ilijaribu upande wa coaching education kuwafundisha wakufunzi makocha. I'm one of the beneficiaries, nilimanage kupata class ya CAF C. I'm expecting to sit in the CAF B class. But yafaa tuwe wengi. Kama ukikanyaga Europe unapata UEFA licensed coaches are in thousands. Kenya unapata sisi CAF C holders are less than 200. CAF B watu usiongee. Sasa B wako 50 kama wameenda sana. Na hata A labda hawako. So vitu kama hivyo hata wale wakufunzi watataka kufunza ile investment ya game iwe mpira iwe rahisi kupatikana. Hata pale school unapata hizi primary schools, mimi naweza kuwa na willingness kuja shule za South B hata hapa HALUA ni wafunze mimi mpira. I can give them 1 hour of pro bono of coaching education a week kabisa. Lakini naja wakose mpira, wakose cones, wakose markers, wakose kiwanja, inakuwa pia hata value ina reduce. So ile deliberate effort ndio muhimu. Tunataka kukua, but tunataka kukua haraka. We need some mid and long term strategies in terms of how we can develop the game. Hapo tutasort football. Coach Collins Olimba, Cheza Sports Academy Executive Director, asante sana. Tunashukuru sana umefika. Nilikuwa sitaki nikuachilie, lakini najua unarudi kwenda kuwafunza watoto. Mimi nataka bwana nifanyie kitu na ibola hapa. Tulia tu. Acha tu nikusaidie. Acha nikusaidie. Nataka tushindane. Naweza shindana na mimi. Acha nitoe mic yangu. Haya. Alafu ball ndio hiyo hapo. Fanya kitu na ball ndo tujue there is something you are learning. What are you going to do? You want me to juggle? Yeah, juggle, just juggle. Wow, we. Enyewe kweli Kolo umefanya kazi Unajua first step ya ball ni juggling. Yeah, is the warm up, is the basic. Inasaidia. It gives confidence. So ni kama unatacheza wajua pia confidence muhimu. Na ni kitu you repeat. It's an art, it's a skill you repeat every day. It comes slowly. Hebu na mimi jaribu. Unajua mimi niliendanga academy nyingine inaitwa Goto Simbo. Ni ile ulicheza utotoni. Ile ya Juala ile. Tukaambiwa juggle left and right mpaka kwa goal. Unafika katikati imeanguka. Hiyo ni tulikuwa tunaita mpepe. Mpepeto unapiga ukifika so moja wewe ndo champe alafu unapewa kitu, si ndio? But mimi nimeshukuru coach umefika. Tenuka, I'm very happy to see you. You came alone or you came with your parents? I came with my parents. I wish they were here. I asked them if they are proud of you, but I'm very sure they are proud of you. Si uko poa pamoja. Na anytime you are doing your duties pale uwanjani, don't forget your mask.
Corona is still there, okay? So make sure you sanitize, maintain social distancing, put on your mask anytime, so that we want you in future. I want to see you playing for Arsenal, not PSG. Basi mtazamaji, ndio hivyo namna unavyoona makocha kocha Kolo unamuona na maski yake ashapiga tayari, na bwana mdogo Tenuka hapa nitawaruhusu waondoke. Kijana tosha tuweze kungangana na yeye hapa in the next few minutes. Asante sana mtazamaji, usende mbali.